Step 1, wake up early, gonna rise with the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4, everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Yo, set your affirmations, aspirations. I got shit to do, the aftermath of preparation. Good food, good mood, blood in circulation. One step at a time, yeah, that's how you make it. Set a goal you control and the steps you take them. I try to pick one thought, have some concentration. And if I make a mistake, it's called education. I try to do this every day, call it replication. Wake up, today's gonna be a good day. 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 So life ain't easy, yo, I think there's a reason though. Ups and downs, just like every different season, yo. Sometimes I'm high, other times I'm barely breathing, though. I always gotta fight and hide from the demons, yo. Negative thoughts are poison, they rot. Head full of flies, so here come the clouds. They'll never stop unless I can swap all the bad for the good in my head when I'm lost. Yeah, so I'ma fake it till I make it. Positive thoughts are overtaken, I got patience. One day at a time is how you operate a cadence. A flow, you grow, you show yourself a foundation. Stay away from all the shit that causes temptation. I know that I like to do it cause it's sensation. I live my life in my head like a narration. Don't expect greatness, do my best, man, I'll take it. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Wake up early, gonna rise with the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4, everybody just do your thing. سلام و درود به همه ایرانیان و فارسی زبانان عزیز که از هر جای دنیا این ویدیو رو تماشا میکنید. امشب اومدیم به مجتمع تجاری تازه تأسیس اهورا واقع در کوی وحدت و میخوایم بریم این مرکز خرید زیبا و مدرن رو با هم ببینیم. مجتمع تجاری اهورا با نمای زیبایی که دارین ازش مشاهده میکنین شامل 180 واحد تجاری، کافی شاپ، رستوران و یک روف گاردن هست که متاسفانه قسمت روف گاردن هنوز افتتاح نشده. در مجتمع اهورا این مرکز خرید با احتساب 3 طبقه پارکینگ شامل 6 طبق میشه. شما میتونید انواع برندها رو اینجا پیدا کنید و جزء مراکز خرید خوب شیراز حساب میشه و کیفیت اجناس هم نسبت به جاهای دیگه شهر بهتر است.
ممنونم که این ویدیو رو تا انتها تماشا کردین. یادتون نره که لایک کنید، سابسکرایب کنید و در قسمت کامنت بنویسید که دوست دارید از کجا براتون ویدیو تهیه کنیم. تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدار.